Hello students, welcome to online classes. We are discussing about the 15 group elements in which we studied about the nitrogen family. In that we discussed about the different types of uh, oxygen and nitrogen compounds. Among them, in the last class we discussed about the nitrogen dioxide, nitrogen trioxide, dinitrogen pentoxide, etc. and their preparations. So in this class we will discuss about the nitric acid, the another compound, nitric acid, a very important compound, nitric acid. Its formula is HNO3. It is also called as a king of acids, HNO3, nitric acid, strong acid. Okay, so in our syllabus it was been told that to study the preparation of nitric acid. So there are two different types of preparations. One is a laboratory preparation and another one is industrial, that is a large scale preparation, that is we call it as industrial preparations, right? So without wasting the time, let us begin with the preparation of nitric acid. Preparation. First one is laboratory preparation. Simply I will write laboratory method, right? Here, how do we prepare the nitric acid? So what we do exactly, we take potassium nitrate or sodium nitrate and it is treated with concentrated StSO4. So in a glass restart, we get the nitric acid and sodium bisulfate. So this is the first method of preparation. What exactly we do? By simply heating. By heating potassium nitrate or sodium nitrate with concentrated sulfuric acid. Concentrated sulfuric acid in a glass retort. I will write the formula here. I will take sodium nitrate, NaNO3 plus we will go with H2SO4. Here we get HNO3 plus NaHSO4, sodium bisulfate. So this is how we'll get the nitric acid. Second one is B, second method, Ostwald method, a large scale preparation. Large scale preparation. In this a large scale preparation by Ostwald method. Ostwald's method. ಇಲ್ಲಿ ಹೇಗೆ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಸೊ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ 3 ಸ್ಟೆಪ್. ಸೊ ಇಟ್ಸ್ ಎ 3 ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದು ಬಂದು 3 ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇದೆ. 3 ಸ್ಟೆಪ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ತ್ರೀ ಸ್ಟೆಪ್ ಮೆಥಡ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ತಗೋತೀವಿ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಕೆಟಲೈಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಕೆಟಲೈಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂದರೆ ಕೆಟಲಿಸ್ಟನ್ನು ಬಳಸ್ಕೊಂಡು
ಆಕ್ಸಿಡೇಷನನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ರೈಟ್. ದ ಕೆಟಲಿಸ್ಟ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಯಾವುದನ್ನು ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ರೋಡಿಯಮ್ ಇರ್ಬೋದು, ಇವುಗಳಂತ ನಮ್ಮದು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್ ಪಿ ಟಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಲ್ಲ, ದ್ಯಾಟ್ ಆರ್ ಎಚ್. ಇದನ್ನು ನಾವು ಅಟ್ ಅರೌಂಡ್ 500 ಕೆಲ್ವಿನ್ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಮತ್ತು 9 ಬಾರ್ ಪ್ರೆಷರ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಅಮೋನಿಯಾ ಗ್ಯಾಸನ್ನು ಆಕ್ಸಿಡೈಸ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಾಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ NO, ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಈ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ಮತ್ತೆ ಫರ್ದರ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದ್ಯಾಟ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಅದನ್ನೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ವಿ ಟೆನ್ ಟು ರಿಯಾಕ್ಟ್ ವಿತ್ ವಾಟರ್. ಅಂದರೆ ಅದೇನಾಗ್ತದೆ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಅರ್ಥ ಆಗ್ತಿದೆ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು? ದಿಸ್ ಈಸ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಸ್ಟೆಪ್, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡನ್ನು ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಯು ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ HNO3, that is nitric acid, and again the formation of nitric oxide, and that nitric oxide further used for the step 1, step 2 ಅಥವಾ ಸ್ಟೆಪ್ 1ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬಳಸ್ಕೊತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಹೌ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್. ಓಕೆ, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ಬಂದಿರುವಂಥ ಈ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇದು ಬಂದು ಅಟ್ ಅರೌಂಡ್ 68% ಬೈ ಮಾಸ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದನ್ನು ಜಾಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಫರ್ದರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡೋ ಸಲುವಾಗಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದರೊಳಗಿರೋಂಥ ಎಕ್ಸಸ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟನ್ನು ನಾವು ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ಅದ್ರ ಒಳಗಡೆ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದನ್ನು ತೆಗಿಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಏನು ಬಳಸ್ಕೋತೀವಪ್ಪ ಅಂದರೆ H2SO4 ಬಳಸ್ಕೋತೀವಿ. ದಟ್ H2SO4 ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪ್ರೊಸೆಸಿಗೆ ನಾವು ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದರೆ ಫ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಸಮ್ ಎಕ್ಸಸ್ ಥಿಂಗ್ಸ್ ದಟ್ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್, ರೈಟ್? ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಬಿಗಿನ್ ವಿತ್ ದ ಸ್ಟೆಪ್ಸ್. ಸ್ಟೆಪ್ 1. ಸ್ಟೆಪ್ 1ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ? ಸಿಂಪ್ಲಿ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ catalytical oxidation of ammonia by atmospheric oxygen. Okay, in presence of platinum or rhodium at 500 Kelvin temperature and 9 bar pressure. Okay, ಸೊ ಈ ಒಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಥ್ರೂ 4NH3 ಅಮೋನಿಯಾ ಗ್ಯಾಸ್ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರೈಟ್, ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್, ಪ್ಲಸ್ 5 molecules ಆಫ್ ವಾಟರ್, ಇದು 5 molecules ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಇನ್ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ platinum or rhodium. ಬೇಕಾದ್ರಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ 500 ಕೆಲ್ವಿನ್ 9 ಬಾರ್ ಪ್ರೆಷರ್. ಇಷ್ಟೆಲ್ಲ ಆದಮೇಲೆ 4 molecules ಆಫ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಸ್ 6 molecules ಆಫ್ ವಾಟರ್. ಇದನ್ನು ವೈಪರ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸ್ಟೆಪ್ 1. ಸ್ಟೆಪ್ 2 ಬಂದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಕನ್ವರ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಇಂಟು ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಇದು ಸ್ಟೆಪ್ 2. ಇಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ 2 molecules ಆಫ್
ENO, nitric oxide. This is gaseous form combined with oxygen. So it's a small reversible reaction. So here we are going to get 2 molecules of ENO2 gas. Step 3 ಬಂದು ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಟೆಪ್ 3 ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಅಡ್ಸಾರ್ಪ್ಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಅಥವಾ ನೀವು ಫ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಬರೆದ್ರೆ ನಡೀತದೆ. ಬಟ್ ಎನಿ ಹೌ ಫ್ಯೂಮಿಂಗನ್ನು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಸ್ಟೆಪ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ದಟ್ ಡಸಂಟ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಹಿಯರ್. ಆ್ಯಂಡ್ ಸಿಂಪ್ಲಿ absorption of nitrogen dioxide in water to get nitric acid. These are the 3-step reaction. ಇದರಲ್ಲಿ ಏನು ಬರಿತೀವಿ, I will simply take 2NO2 gas, 2 ಬೇಡ 3 ತಗೊಳ್ಳೋಣ, 3NO2 gas plus H2O liquid. We are going to get 2 molecules of HNO3 plus nitric oxide. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಇದು ಬಂದು ಗ್ಯಾಸಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿರುತ್ತೆ, ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಮದು ಎಕ್ವಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಏಕೆ ಬಂದರೆ ಎಕ್ವಿಯಸ್ ಫಾರ್ಮ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ 3 ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನನ್ನು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮೊದಲನೇ ಸ್ಟೆಪ್ ಬಂದು ಅಮೋನಿಯಾಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಯಾಟಲಿಟಿಕಲ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದಟ್ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಇಂಟು ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ದಟ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಈಸ್ ಫರ್ದರ್ ಅಂಡರ್ಗೋ conversion in presence of oxygen to form nitrogen dioxide, and that nitrogen dioxide is undergo absorption with water to get nitric acid. Understood? ಸುಮ್ಮನೆ ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಬರಿತೀನಿ. ಎಕ್ಸಾಮಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇವು 3 ಸ್ಟೆಪ್ಪಲ್ಲಿ ಬರೀಬೇಕು. ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಪಾಯಿಂಟ್ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ದ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ವಾಟ್ ಎವರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ದೇರ್, ಇಟ್ ಈಸ್ 68% ಬೈ ಮಾಸ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್. ಮತ್ತು ಅದು ಫರ್ದರ್ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ ನಾವು, ವಿ ಟ್ರೀಟ್ ವಿತ್ ಅಂದರೆ ಡಿಹೈಡ್ರೇಟಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟನ್ನು HNO3 ಬಳಸ್ಕೊತೀವಿ. ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನಾವು ಫ್ಯೂಮಿಂಗ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಗೆಟ್ ದ ಅಬೌವ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ HNO3 ಈಸ್ ಎಷ್ಟು ಪರ್ಸೆಂಟು concentrated, ಕಂಪ್ಲೀಟಾಗಿ ಬರೋಣ. concentrated ಮತ್ತು concentration is of concentration up to 68% by mass. The HNO3 concentration is further increased to 98% by dehydration with sulfuric acid. Okay, this process is called fuming. ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, fuming. Nitric acid. So this is about the
the HNO3. Now let us go for some of the points of HNO3. ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋಣ. HNO3 ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇದರ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಮತ್ತು ಇದರ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಒಳಗಡೆ ಮೊದಲನೇದು ಇದು ಬಂದು ಕಲರ್ಲೆಸ್ ಲಿಕ್ವಿಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ HNO3 ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದು ನೋಡಿದಾಗ ಇದು ಒಂದು ಪ್ಲೇನಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಇದೆ. ಇಟ್ಸ್ ಎ ಪ್ಲೇನಾರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಬಂದು ಯಾವ ರೀತಿ ಇದೆ ಅಂದರೆ HONO. ಓಕೆ, ಆನಂತರ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ O and O ಈಸ್ 130 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. O ಮತ್ತು H ಮತ್ತು ಇರೋ ಬಾಂಡ್ ಆ್ಯಂಗಲ್ ಬಂದು 102 ಡಿಗ್ರಿ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಈಗ ಬಂದು ಲೆಂತ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ರೆ ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ಲೆಂತ್ಸ್ ಹಿಯರ್. ಈ ಲೆಂತ್ ಬಂದು 96 ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ಏನೋ ಬರುತ್ತೆ. ಮತ್ತು ಇದು ಬಂದು 140 ಪಿಕೋಮೀಟರ್ ಇದೆ. ಇದು ಬಂದು 121 ಪಿಕೋಮೀಟರ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಐ ಹೋಪ್ ಇಲ್ಲಿವರೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಇವಾಗ ನಂತರ ಸಮ್ ಆಫ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ದು ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಹೌ ಇಟ್ ಬಿಹೇವ್ಸ್. ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಿಹೇವ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಗಿವಿಂಗ್ ಎ ಹೈಡ್ರೋನಿಯಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಯಾನ್. ಅಂದರೆ ಇದು ಯಾವಾಗಲಾದರೂ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಥರನೇ ವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಸಪೋಸ್ ಇದನ್ನು ನಾವು ನೀರಿನೊಳಗಡೆ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂತ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ವಾಟ್ ಇಟ್ ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗಿವ್ 2 ಟೈಪ್ಸ್ ಆಫ್, ಒಂದು ಹೈಡ್ರೋನಿಯಮ್ ಅಯಾನ್, ಮತ್ತೊಂದು ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಯಾನ್. ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ? ಸೊ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ is also act as a strong oxidizing agent and it attacks most of the metals except noble metals ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, ಲೈಕ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಲಾಟಿನಮ್. ಇದ್ರ ಜೊತೆ ಅದರ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಅಂದರೆ ಇದು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಅದರ ಕೆಲಸ, ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಇನ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ದ ಪ್ರೊಡಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಆಲ್ವೇಸ್ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ದ ಆ್ಯಸಿಡ್ಸ್. ಇದು ಮತ್ತೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ನೀವು ನೆನಪಿಟ್ಕೋಬೇಕಾಗಿರೋದು. ಓಕೆ, ಮತ್ತು ಇನ್ನೊಂದು ಯಾವುದೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಅಂಡರ್ ದ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಅನ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ನಾವು ಮೇಲೆ ಶಾರ್ಟ್ಕಟ್ ಸಿಂಪಲ್ ನಮಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾಗಿರೋ ಕೆಲವೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ಗಳನ್ನು ನಾನಿಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತೀನಿ, ಸರಿನಾ? ಸೊ ಮೊದಲನೇದು, ಇನ್ ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂತ ಬೇಕಾದರೆ ಬರೆಯೋಣ, ಅಥವಾ ಇನ್ನು ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೀರಿನ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ವರ್ತನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಇನ್ ಅಕ್ವಿಯಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಬಿಹೇವ್ ಆ್ಯಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ and forms hydronium ion. Hydronium ಅಂದರೆ H3O plus ion, hydronium ion, and nitrate ion, nitrate ion ಕೂಡ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡ್ತದೆ. ಚಿತ್ರ ಇದ್ರದ್ದು ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಈ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ. ಫಾರ್ಮುಲಾ HNO3 combines with
water to give H3O plus NO3 minus. ಸೊ ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಮದು ಹೈಡ್ರೋನಿಯಂ ಅಯಾನು, ಇದು ಬಂದು ನಿಮ್ಮದು ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಯಾನು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು? ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್, ಇಟ್ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಆಸ್ ಎ ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್. ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆನೂ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಮತ್ತು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್. ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಡಿಪೆಂಡ್ಸ್ ಆನ್ ದ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಸಿಡ್, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಇವು ಮೂರು ಮೇಲೆ ಇರುತ್ತೆ. ಈಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೋಣ, ಏನಂತ ಬರೋಣ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್. ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಬರಿತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಯಾವ ರೀತಿ ಅಂತ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅಚೀವ್ ಮಾಡುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಓಕೆ, with metal, nitric acid acts as a strong oxidizing agent. ಸ್ಟ್ರಾಂಗ್ ಆಕ್ಸಿಡೈಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಥರ ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಆಲ್ ಮೆಟಲ್. ಅಟ್ಯಾಕ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಮೆಟಲ್ ಅಂತ ಬರೋಣ. ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಯಾವುದನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ನೋಬಲ್ ಮೆಟಲ್ಗಳು. ನೋಬಲ್ ಮೆಟಲ್ ಯಾವುದಿದೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು. ಒಂದು ಗೋಲ್ಡು, ಮತ್ತೊಂದು ಪ್ಲಾಟಿನಮ್. ಓಕೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ, ಸೊ ಈ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಆ್ಯಸಿಡು, ಟೆಂಪ್ರೇಚರ್, ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ಲ ಅದು. Oxidation product depends on concentration ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾವುದು? ಆ್ಯಸಿಡ್ದು. ನಂತರ ಟೆಂಪರೇಚರ್, ಆನಂತರ ನೇಚರ್ ಆಫ್ ದ ಮಟೀರಿಯಲ್. ಓಕೆ, ಇವು ಮೂರರದ ಮೇಲೆ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಲವೊಂದು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ನೋಡೋಣ. ಯಾವುದೋ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ನೋಡೋಣ ಅಂದರೆ ಜಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಕಾಪರ್ದು ನೋಡೋಣ. ಹೌ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹೌ ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ಕಾಪರ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಕಾಪರನ್ನು HNO3 ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡೋಣ. ಹಿಯರ್ ಫಸ್ಟ್ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ a dilute form of nitric acid. I will write it here, dilute form. What it will give? ಮೊದಲಿಂದ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ cuprous nitrate ಕೊಡುತ್ತೆ. CuNO3 taken 2 times and nitric oxide ಕೊಡುತ್ತೆ. ನೆನಪಿರಬೇಕು, ಕ್ಯೂಪ್ರಸ್ ನೈಟ್ರೇಟ್, ಕ್ಯೂಪ್ರಿಕ್ ಅಲ್ಲ ಕ್ಯೂಪ್ರಸ್ ಅಂದರೆ ಏನಂದರೆ ಲೋವರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ. ಓಕೆ, ಕ್ಯೂಪ್ರಸ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ನೈಟ್ರೇಟ್, ಕ್ಯೂಪ್ರಸ್ ನೈಟ್ರೇಟ್ CuNO3 taken 2 times ಪ್ಲಸ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೊಡುತ್ತೆ ಪ್ಲಸ್ ವಾಟರ್ ಕೊಡುತ್ತೆ.
ಉಳಿದಿದೆಲ್ಲ water. So if you balance this reaction, ನಾನು ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಸಮಯ ನೋಡಿ 5 ಟೇಕ್ ಇದನ್ನು 3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತೊಗೋಣ. ಇದು 3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ 3 ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ 3 2 6 ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲೊಂದು 7 ಅಂತ ಇರಲ್ಲ, 7 ತೊಗೊಳೋದು 8 ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. So let us take it as 8 molecules. If I take it 8, this will become 4. If it will become 4, ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ 2 molecules ಆಗುತ್ತೆ. So this is how we can balance this reaction. ಇದು concentration ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ, ಇದು dilute ಜೊತೆ ಇದ್ದಾಗ. Now let us talk about the concentration. Copper plus HNO3. This time we will take concentration. ಏನು ಸಿಗುತ್ತೆ? CuNO3 taken 2 times plus NO2 plus H2O. Copper plus, if I take 4 molecules, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಇದಕ್ಕೆ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನಿದೆ, ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಐ ಟೇಕ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಎಸ್ ಎ 2 molecule, ಇಲ್ಲಿ 2 ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ತೊಗೋತೀನಿ? 2 ತೊಗೋತೀನಿ. ಓಕೆ, ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಬಂದರೆ ಐ ವಿಲ್ ಟೇಕ್ 2 molecules. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಹೌ ವಿ ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇದು ಬಂದು ಕಾಪರ್ ಜೊತೆ ಆದರೆ. ನಾವು ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಗೋ ಫಾರ್ ಜಿಂಕ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೆನ್ಪಿಟ್ಬೇಕು ನೀವು, ಜಿಂಕ್ ರಿಯಾಕ್ಸ್ ವಿತ್ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ನೈಟ್ರಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್. ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ N2O ಕೊಡುತ್ತೆ. N2O. ಸೊ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದಿಸ್ N2O? N2O ಈಸ್ ಎ ಡೈನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಡೈನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್ N2O. ಸೊ ಇದೊಂದು ನೀವು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೋಬೇಕು. N2O ಇದು ಒಂದೇ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಹಿಯರ್. ಮೊದಲೇ ಬರೆದ್ಬಿಡ್ತೀನಿ, ನಿಮಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬರ್ತೇನೆ. ವೆನ್ ಜಿಂಕ್ react with dilute nitric acid to get dinitrogen oxide. Okay, and with concentrated nitric acid to get ಏನು ಕೊಡುತ್ತೆ? NO2 ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸಾರಿ, ನಾವು ವಿ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. 4 molecules of zinc combines with 10 molecules of HNO3. Here I will write first as dilute, and the reaction we can see. Reaction ಏನಾಗುತ್ತೆ? 4 molecules of zinc nitrate plus 5 molecules of H2O ಪ್ಲಸ್ ಉಳ್ಕೊಂಡಿದ್ದೆಲ್ಲ N2O. ಓಕೆ, ಅದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ? ಡೈನೈಟ್ರೋಜನ್ ಆಕ್ಸೈಡ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಎರಡನೇ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರೀತೀನಿ. ಜಿಂಕ್ ಪ್ಲಸ್ ಮೇಲೆ ಇತ್ತಲ್ಲ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, ಸೇಮ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. 4 molecules of HNO3 concentrated ತೊಗೊಂಡು and we get HNO3
plus 2 NO2. Sorry. ಕಡಿಗೆ ಬರಬೇಕು ನಡೀತಾ 2H2 ಬರ್ತದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗುತ್ತಲ್ಲ, ಇದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರೆ, ನೈಟ್ರೋಜನ್ ಡೈಆಕ್ಸೈಡ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿಯಾಗಿ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಸೇಮ್ ಟು ಸೇಮ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಈ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಎರಡು ಸೇಮ್ ಇದೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ವಿತ್ ಮೆಟಲ್ಸ್. ಓಕೆ, ಯಾವ ಮೆಟಲ್ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ನಮ್ಮದು ಜಿಂಕ್ ಮತ್ತು ಕಾಪರ್ ಬಳಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಬನ್ನಿ ಹಾಗಾದರೆ ನಾನ್ ಮೆಟಲ್ ಜೊತೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾದಂಥ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನೋಡೋಣ. ಒಂದು ಪೇಪರ್ ತಗೊಳ್ಳೋಣ. So here I will write concentrated nitric acid. So now let us go through the reactions. First reaction, I2, iodine combines with 10 molecules of nitric acid to give iodic acids, 2 molecules of iodic acid, 10 molecules of nitrogen dioxide plus 4 molecules of water. So second reaction with carbon, carbon combines with 4 molecules of nitric acid to give carbon dioxide plus, and we are going to get again 4 molecules of nitrogen dioxide plus rest of the things is water. How many? 2 molecules of water. Photos are here. Okay, so 2 2s are 4. Okay, everything is balanced. Now let us go for sulfur. Sulfur 8 molecule, sulfur combines with, this is very huge, 48 molecules of nitric acid. The nitric acid used is concentrated nitric acid, and that will react to give 8 molecules of H2SO4 plus 48 molecules of nitrogen dioxide plus 16 molecules of H2O. This is the one reaction. Then comes with P4, that reacts with 20 molecules of HNO3, and that gives 4 molecules of H3PO4 plus 20 molecules of nitrogen dioxide plus again 4 molecules of H2O. So this is the reaction. So these are the some of the reactions that we have to understand. And last one is brown ring test, very important. This is the brown ring test. Actually this test is used for the detection of nitrate ions, that is nitrates, NO3 minus. ಮೊದಲು ಬರೆಯೋಣ ಏನಕ್ಕಿದು ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಂತ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಇದನ್ನು ಎದಕ್ಕೆ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂದರೆ ಟು ಡಿಟೆಕ್ಟ್ ದ ನೈಟ್ರೇಟ್ ಅಯಾನ್. Okay, so next point is this test is carried out
by adding dilute ferrous sulfate ferrous sulfate solution to aqueous solution containing nitrate ion. Okay, then carefully adding concentrated sulfuric acid along ಹೇಗಂತ ಹೇಳೋದು along the side wall ಅಂತ ಬರೆದು ಕರೀತದೆ along the side wall along the sides of test tube ಅಂತ sides of test tube. ಓಕೆ, ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೊಂದು ಬ್ರೌನ್ ರಿಂಗ್ ಉಂಟಾಗುತ್ತೆ. A brown ring, a brown ring appears at the interface between solution and sulfuric acid. Solution and sulfuric acid. This indicates presence of nitrate ion. Next, NO3 minus plus 3Fe2 plus 4H plus will give NO plus 3 molecules of Fe3 plus 2H2. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲೇನಾಯಿತು, ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಇದ್ದಿದ್ದು ಫೆರಿಕ್ sulfate ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಯಿತು. ಓಕೆನಾ, and that further combines with water to form a complex. So this is the complex that formed. And this combines with nitric oxide. We get a brown color complex. Plus H2. This is your brown PPT. Okay, so this is all about nitric acid uses. Not uses, we can say brown ring test. Now let us go for the uses of HNO3. Last end part of this nitrogen family. Non-nitrogen family. First one is manufacture of ammonium nitrate. This ammonium nitrate is used for what I can say
Preparation of fertilizers, also for the explosives. ಬಾಂಬ್ಗಳು ತಯಾರು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನೇ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದ ಟೆರರಿಸ್ಟ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ, ಫರ್ಟಿಲೈಸರ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ತೊಗೊಂಡು ಬಾಂಬ್ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅದರ್ ಒನ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ನೈಟ್ರೋಗ್ಲಿಸರಿನ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. TNT ಕೇಳಬೇಕು, ಟ್ರೈ ನೈಟ್ರೋಟಾಲಿನ್ ಅಂತ, ಅದನ್ನು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನೇ ಬರೀತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ. ಅಮೋನಿಯಂ ನೈಟ್ರೇಟ್ಸ್ ಇರಬಹುದು, TNT, ಟ್ರೈ ನೈಟ್ರೋಟಾಲಿನ್, ಮತ್ತೊಂದು ಯಾವುದಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಟಾಲಿನ್ ಆಯಿತಾ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬಂದು ನೈಟ್ರೋಗ್ಲೈಸರಿನ್ ಅಂತ ಕೂಡ ಕರಿತೀವಿ. ಅದೊಂದು ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾರೆ. GLY ನೈಟ್ರೋಗ್ಲಿಸರಿನ್. ಆನಂತರ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಒಂದು ಬರುತ್ತೆ, ಈ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಒಳಗಡೆ ಅಲ್ಲಿ ಏನಂತ ಕರಿತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಪಿಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಪಿಕ್ಲಿಂಗ್ ಆಫ್ ಸ್ಟೇನ್ಲೆಸ್ ಸ್ಟೀಲ್ ಎಟ್ಸೆಟ್ರಾ. ರಾಕೆಟ್ ಫ್ಯೂಲಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬಳಸ್ತಾರೆ. ಭಾಳಷ್ಟು ಯೂಸ್ ಇದೆ. This much is enough. Okay, from next class we will discuss about the phosphorus.